Hello, hi guys, this is Toyota Land Cruiser Prado 2.7L is a mid-size SUV that luxury, off-road capability and reliability. It features a 2.7 liters four-cylinder engine with 163 horsepower and 246 Nm of torque, offering a good balance of power and fuel efficiency for daily driving and off-road use. Available with an 5-speed automatic of manual transmission. Prado's all-wheel drive system ensures smooth handling across several terrains like gravel, mud and sand. This is big bagage, big door, big bagage. 2 children, this good. Inside it, comfortability seat up to 7 passengers with premium finishes and modern features like a touchscreen multimedia system and climate control. 7 passengers, 5 passengers this, 7 or this. This is engine, fuel engine. This is big clearance, good wheels. The rear seats fold flat for added cargo space, making it practical for off-road adventures. This is horsepower in engine. Subscribers. Safety features include multiple traction control, ABS, and hill start assist, providing extra security in tough conditions. Good car. Премиум Toyota. Кнопочки мы нажимаем. Ручник. Cruise control. Climate control. О, climate control best. Cold. Forward there. Oh no, this is lock. Full lock. Need up to start. ESP. No music. Media. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Mr. Thank you. I'm Mr. Thank you 369RR channel. Known for an exceptional off-road capabilities, Prado's robots suspension, high ground clearance, real differential lock. Best car from Russia. This is Toyota Land Cruiser. Mosh, horsepower in mosh. This is wow, mosh. Good.
off-road. Stop, stop, stop. Stop this sound. Okay, okay. I'm fine, okay, okay. Good, okay. Thank you. Wheels good. Prado's good. Ooh. Shout, shout, let it alone. Надо песню учить, короче. Is an average fuel consumption of 2 to 11 liters per 100 kilometers. It offers reliable efficiency given size and off-road abilities. No working. This is not working. In conclusion, the Toyota Prado 2.7 reliable and versatile SUV, perfect for both city driving and off-road expedition. Ребята, эту машину в России поставляли в огромном количестве. Этот автомобиль — легенда российского автопрома. О! Расход, ребят, 28-46 литров на сотку. 23 литра на сотку. Вот такой расход автомобиля. Его очень любят, его очень ценят. Сам автомобиль прекрасен. В рулении камера работает, в отличие от той, которую мы до этого снимали. И, конечно же, клиренс у данного автомобиля просто великолепный. На нем реально можно в оффроде затусить как следует. Много кнопочек разных. Но для того, чтобы ездить в России, я думаю, что даже в Америке или Европе она пойдет. Она очень большая, вместительная. Подогрев лобового. Лобовое с подогревом. Прикольно. О, this is Toyota. Best качество. Лучшее качество. Машины проезжают 300-500 тысяч километров. С ними ничего не случается. Супер автомобиль. Ручки, чтобы держаться вот так. В России ездят вот так. Ручку берут, держатся и трясутся вот так вот, примерно. Hello, how are you? I'm fine, thank you. То есть есть одно зеркало и второе. Так, сиденье опустим. Берите автомобили, мы занимаемся подбором автомобилей из-за рубежа и в вашей стране тоже, так что обращайтесь. Yes. Very good car. The best from Japan. In love Russian. Катимся на крузаке. Land Cruiser Prado. Land Cruiser 200. Как он называется? 200. 200 это 200. Yes. Land Cruiser 200. Ну, пристегните ремни. Please, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Please, stop sound, please, stop. No? Okay, okay, fine, okay. С вами был channel 369RR. Subscribers, likes, comments. Adiós, amigos. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias.